विलास घट्टापीठ बसलेला आहे, धनंजय चंद्रचूड बसलेले आहेत आणि 5 सदस्य जे घट्टापीठाचे ते आलेले आहेत आणि पहिला जजमेंट वाचायला सुरुवात केलेली आहे. धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं आहे, त्यांनी म्हटलंय की हे एकत्रितपणे निर्णय दिलेला आहे. म्हणजे हे दिल्लीचं जजमेंट आहे की महाराष्ट्राचं जजमेंट आहे? थोडं कन्फ्युजन झालं तुमच्या बोलण्यामध्ये. प्रशांत जजमेंट दिल्लीचं जजमेंट आहे. मी पहिले बाजू सांगितलं होतो दिल्लीचं जजमेंट आहे. हा, दिल्लीचं जजमेंट आहे. ठीक आहे. तर आता वाचनाला सुरुवात झालेली आहे, पण दिल्लीचं सुरुवातीला वाचन केलं जाणार आहे. राज्यातल्या सत्ता संघर्षावरची ही सगळी निकालाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. 16 आमदारांच्या पात्रतेच्या संदर्भातला निर्णय पुढच्या काही मिनिटात येईल. गेली 10 महिने ज्या गोष्टीची आपण सगळेजण प्रतीक्षा करत होते, 10 मिनिटांमध्ये पुढच्या ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये फैसला शिंदे फडणवीस सरकारचा, फैसला शिवसेनेचा, ठाकरे आणि शिंदे गटाचा, फैसला राज्यपालांच्या अधिकारांच्या संदर्भातला, फैसला अध्यक्ष उपाध्यक्षांच्या संदर्भातला, अशा अनेक प्रश्नांचा आज निकाल लागणार आहे सुप्रीम कोर्टातल्या या घटनापीठाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून. आणि त्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जातोय. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबद्दल हंगामी स्थगिती देण्याचा खंडपीठाचा निर्णय योग्य होता का, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास नोटीस बजावलेली असेल तर त्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत का, त्यांचे अधिकार कधीपासून खंडित होतात, या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आजच्या या निकालातून आपल्याला मिळणार आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे की विधानसभा अध्यक्षांनीच हा निर्णय घ्यायचा आहे, याच्याबद्दलचा सुद्धा फैसला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून आपल्याला मिळणार आहे. आमदार नवा रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे का, याचा फैसला आज या निर्णयातून आपल्याला मिळेल. आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली, मग ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती का दिली नाही, हा प्रश्न सातत्याने विचारला गेला. ही थेट दृश्य सुप्रीम कोर्टातली. आता घटनापीठ बसलेला आहे आणि निकाल वाचनाला सुरुवात सुद्धा झालेली आहे. सुरुवातीला दिल्लीचा निकाल येणार आहे. राज्यपाल आणि तिथल्या दिल्ली सरकारच्या मधल्या सगळ्या अधिकारांच्या संदर्भात हे सगळं वाचन सुरू आहे घटनापीठाच्या समोर. आणि पुढच्या काही मिनिटांमध्ये आपल्याला कळणार आहे महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाच्या संदर्भातला सगळा जो हाय प्रोफाईल निकाल आहे, ऐतिहासिक असा निकाल आहे, त्या निकालाचं वाचन सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे करणार आहेत. आणि उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली आहे. प्रत्येक जण अक्षरशः एखाद्या मॅच प्रमाणे म्हणा, उत्कंठावर्धक क्षण असतो एखाद्या मॅच मध्ये, अगदी तशाच पद्धतीनं 10 महिन्यांची प्रतीक्षा, संपूर्ण ही सगळी प्रक्रिया आपण बघितलेली होती. जोरदार युक्तिवाद, दिग्गज वकिलांनी केलेला युक्तिवाद आपण बघितला. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या समोर शिंदे आणि त्याचबरोबर ठाकरे यांचा जो सत्ता संघर्ष होता, त्या सत्ता संघर्षावरचा हा अंतिम क्षण आहे, फैसल्याचा क्षण आहे. आणि आजच्या या फैसल्याच्या क्षणी हा फैसला शिंदे की ठाकरे, कोण जिंकतं, कुणाच्या बाजूने हा निर्णय जातो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. पण याच निर्णयाने ठरणार आहे महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारचं भवितव्य. आजच कळणार आहे. जो सत्ता संघर्ष वर्षभर सुरू आहे त्याच्यावरती पडदा पडणार आहे की हा संघर्ष इथून पुढे अधिक उफाळणार आहे, हे सगळं स्पष्ट होईल पुढच्या काही मिनिटांमध्ये. Legislative power under Article 239 AA3A. In other words, Parliament has a plenary power to legislate on a subject in any of the 3 lists of the 7th schedule for NCTD. Third, it provides that where there is a repugnancy between a law enacted by the Legislative Assembly of NCTD and a law enacted by Parliament, the latter will prevail. The law enacted by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void. Unlike Article 254, which provides for the overriding power of Parliament only on subjects in the concurrent list, Parliament has overriding power in relation to the NCTD over subjects in both List 2 and List 3. Fourth, the second proviso to Article 239 AAC provides that Parliament may enact at any time any law with respect to the same matter by including a law adding to, amending, varying, or repealing the law so made by the Legislative Assembly. Fifth, under 239 AA7A, Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions in the foregoing clauses of 239 AA, and for all matters incidental and consequential thereto. The article stipulates that such law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368, which deals with the power and procedure to amend the Constitution.
Thus, Article 239 AA3 balances between the interests of NCTD and the Union of India. Article 239 AA expressly excludes entries 1, 2, and 18 of List 2 from the ambit of the legislative competence of the Legislative Assembly. 239 AA also stipulates that the legislative power of NCTD is excluded with respect to entries 64, 65, and 66 of List 2, insofar as they relate to entries 1, 2, and 18. Entry 1 deals with public order, entry 2 deals with police, and entry 18 deals with land. When we explain the entries, thus the exclusion of entries 64, 65, and 66 to the extent that it relates to entries 1, 2, and 18 from the legislative competence of NCTD indicates that the governance structure envisaged in Article 239 AA for NCTD was only to exclude specific entries from its legislative competence. To read the phrase insofar as such matter is applicable to the Union territories as introducing an implied exclusion of the legislative powers of NCTD with respect to certain other entries would be contrary to the plain meaning of the provision. Article 239 AA establishes the Legislative Assembly for NCTD. The seats in the Legislative Assembly are filled by a direct election from the constituencies of NCTD. The Legislative Assembly of NCTD embodies the constitutional principle of a representative democracy similar to the Legislative Assembly of the state. The members of the Legislative Assembly of the NCTD are selected by the electorate of Delhi to represent their interests. Article 239 AA must be interpreted to further the principle of representative democracy. To interpret the phrase insofar as any such matter is applicable to Union territories in a restrictive manner would limit the legislative power of the elected members of the Assembly. The members of the Legislative Assembly have been chosen by the electorate to act in their stead. Thus, the legislative competence of NCTD must be interpreted to give full impetus to the will of the electorate. Then page 53. The principles of democracy and federalism are essential features of our constitution and form a part of the basic structure. Federalism in a multicultural, multi-religious, multi-ethnic, and multilinguistic country like India ensures the representation of diverse interests. It is a means to reconcile the desire of commonality along with the desire for autonomy and accommodate diverse needs in a pluralistic society. Recognizing regional aspirations strengthens the unity of the country and embodies the spirit of democracy. Thus, in any federal constitution, at a minimum, there is a dual polity. That is, two sets of government operate, one at the level of the national government and the second at the level of the regional federal units. These dual sets of government, elected by we the people in two separate electoral processes, is a dual manifestation of the public will. The priorities of these two sets of government, which manifest in a federal system, are not just bound to be different, but are intended to be different. While NCTD is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state and list and concurrent lists. It is not a state under the first schedule to the Constitution, yet it is conferred with power to legislate upon subjects in List 2 and 3 to give effect to the aspirations of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of NCTD. Under the constitutional scheme, NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In that sense, with the addition of Article 239 AA, the Constitution created a federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. This is the asymmetric federal model adopted for NCTD. While NCTD remains a union territory, the unique constitutional status conferred upon it makes it a federal entity for the purpose of understanding the relationship between the Union and the NCTD. A combined reading of Articles 73 and 162 of the Constitution indicates that the Union has exclusive executive power over entries in List 1. The states have exclusive executive power over entries in List 2. With respect to List 3, that is a concurrent list, the Union shall have executive power only if provided by the Constitution or by a law of Parliament. The states shall have executive power over the entries in List 3. However,
If a central legislation or a provision of the Constitution confers executive power to the Union with respect to a List 3 subject, then the executive power of the state shall be subject to such law or provision. The executive power of the Union in a state over matters on which both states and the Union of India can legislate, that is, the concurrent list, is limited to ensure that the governance of the states is not taken over by the Union. This would completely abrogate the federal system of governance and the principle of representative democracy. It is with this objective in mind that the members of the Constituent Assembly thought it fit to limit the executive power of the Union in a state over matters on which the state legislature also has legislative competence. The principle in Articles 73 and 162 would equally apply to the scope of executive power over matters which are within the legislative competence of both the Union and the GNCTD. This is because the objective of the provisions is to limit the executive power of the Union in the territorial limits where there is an elected government of a federal unit. Both Parliament and the legislature of NCTD have legislative competence over List 2 and List 3. For the purposes of NCTD, both List 2 and List 3 are concurrent lists. Thus, the delimitation of executive power between Parliament and the government of NCTD with respect to entries in List 2 and List 3 are guided by these principles. Both Parliament and the legislature of the NCTD have the power to enact laws with respect to List 2, subject to the caveat that entries 1, 2, and 18, and entries 64, 65, and 66, inasmuch as they relate to entries 1, 2, and 18, are carved out of the domain of the Legislative Assembly of GNCTD and List 3. The executive power of NCTD shall extend to all entries in List 2 and List 3, other than those entries which are expressly excluded in Article 239 AA3. Such power shall be subject to the executive power of the Union through the Lieutenant Governor only when the Union has been granted such power by the Constitution or a law of Parliament. Therefore, the executive power of NCTD in the absence of a law by Parliament shall extend to all subjects on which it has power to legislate. It was held Then we cover Rule 46 of the rules, and we say, the rule provides that the Lieutenant Governor shall exercise such powers and functions with respect to persons serving in the administration of NCTD as may be entrusted to him under the provisions of the rules and orders regulating the conditions of service of such persons or by any other order of the President. The term दिल्लीतल्या जी केस आहे त्या सगळ्याबद्दल घटनापीठ आपलं निकालाचं वाचन करत आहे. आपण या सगळ्याबद्दल सुद्धा जाणून घेऊयात. आपल्यासोबत ज्येष्ठ कायदे तज्ञ ॲडव्होकेट सुधाकर आव्हाड सर आहेत. आव्हाड सर, आता जे वाचन सुरू आहे त्याच्यानं काय नेमकं सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय? तर आता दिल्लीतल्या या सगळ्या केसचं वाचन सुरू आहे, निकालाचं वाचन सुरू केलं जात आहे सरन्यायाधीशांकडून. The term administration cannot be understood as the entire administration of GNCTD. Otherwise, the purpose of giving powers to a constitutionally recognized and democratically elected government would be diluted. सुप्रीम कोर्टातल्या या दिल्लीच्या केसच्या निकालाच्या नंतर the real power of administration must reside in the elected arm of the state, subject to the confines of the Constitution. A constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration. The administration comprises of several public officers who are posted in the services of a particular government, irrespective of whether or not that government was involved in their recruitment. For instance, an officer recruited by a particular government may serve on deputation with another government. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of collective responsibility would become redundant. That is to say, if the government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, then its responsibility towards the legislature as well as the public is diluted. The principle of collective responsibility extends to the responsibility of officers who in turn report to the ministers. If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their directions, the entire principle of collective responsibilities is affected. A democratically elected government can perform only when there is an awareness on the part of officers
of the consequences which may ensue if they do not perform. If the officers feel that they are insulated from the control of the elected government which they are serving, then they become unaccountable or may not show commitment towards their performance. We have already held that the relationship between the Union and the NCTD resembles an asymmetric federal model, where the latter exercises its legislative and executive control in specified तर areas. आता दिल्लीतल्या या सगळ्या प्रकरणाची वाचन केलं जात आहे निकालाचं. आपल्यासोबत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट सुधाकर आव्हाड सर आहेत. आव्हाड सर, न्यायालयाचं हे सगळं वाचन आपण ऐकलं. काय नेमकं न्यायालय म्हणतं या संदर्भात, दिल्लीतल्या केसच्या संदर्भात आपण त्याचं विश्लेषण करू शकाल? होय, आता जी दिल्लीतली केस चालू आहे त्यातला प्रामुख्याने मुद्दा होता की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातले संबंध कसे प्रस्थापित होतात आणि जे आपल्याकडे राज्यपाल, विशेषतः दिल्लीत नायब राज्यपाल हे जे केंद्र सरकारचे एजंट म्हणून काम करतात किंवा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात, ह्या दोघांच्यामध्ये समन्वय कसा साधायचा. माननीय मुख्य सरन्यायाधीश आता आपल्याला असं सांगत होते की जेव्हा घटना समिती स्थापन झालेली होती आणि घटना समितीने जेव्हा असं ठरवलेलं होतं की भारतामध्ये कशा प्रकारचं राज्य हवं आहे, एक तर आपल्याला इंग्लंडसारखं केंद्रीय पद्धतीचं राज्य असू शकतं किंवा दुसरीकडे अमेरिकेसारखं संघराज्य असू शकतं. हे दोन जगामध्ये वेगळे दोन एक्स्ट्रीम मॉडेल होते. आपल्या घटना समितीनं दोघांचं कॉम्बिनेशन करून अशा दोघांचेही चांगले मुद्दे एकत्र आणलेले होते. आपल्याला फेडरल स्टेट हवं आहे, आपल्याला संघराज्य हवं आहे, मात्र असं संघराज्य असताना आपलं संघराज्य इंटॅक्ट राहण्यासाठी, मजबूत राहण्यासाठी त्या केंद्राच्या सत्तेचा त्यात काही अंतर्भाव असला पाहिजे आणि म्हणून ह्या राज्यावरती अंकुश असण्यासाठी केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांची नेमणूक केलेली असते. आता हे राज्यपाल त्या राज्याच्या दैनंदिन गोष्टीत हस्तक्षेप करू शकतात का, किंवा केंद्रानं राज्यपालांच्या मार्फत असा त्या राज्यामध्ये हस्तक्षेप करावा किंवा करू नये, हा मुद्दा भारतामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून किंवा घटना आल्यापासून अनेक वेळा उपस्थित झालेला आहे. बऱ्याच वेळा असं दिसतं की केंद्र सरकार त्या राज्यपालाच्या माध्यमातून त्या राज्यामध्ये हस्तक्षेप करत असतं आणि राज्य सरकारच्या कारभारात ढवळाढवळ करत असतं, असं राज्य सरकार आरोप करत असतात की जो महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा झालेला होता. म्हणजे थोडक्यात हा समन्वय आज या निर्णयानं ठरणार आहे. अत्यंत दूरगामी असलेला हा निकाल असणार आहे. त्याचं कारण असं की जसं महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल नेमले जातात तसं दिल्लीमध्ये नायब राज्यपाल नेमले जातात. कारण दिल्ली, त्याला NCRT असं जे म्हणतात, तर नॅशनल कॅपिटल, दिल्ली कॅपिटल जे आहे, टेरिटरी ऑफ कॅपिटल, तिथे ही कॅपिटल तयार करत असताना वेगळा कायदा करण्यात आलेला होता आणि त्या दिल्लीला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला होता वेगळ्या कायद्यान्वये. आणि तिथे नायब राज्यपालाच्या नेमणुकीची तरतूद केलेली आहे. नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे दूत किंवा प्रतिनिधी असतात. त्याच्यावरती टीका केली जाते बऱ्याच वेळा राज्यपाल किंवा नायब राज्यपालांच्यावरती. दे आर लाईक ॲक्टिंग ॲज द एजंट. ते स्वतंत्रपणे काम करत नाहीत, तर त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात आणि केंद्राची भूमिका तिथे वठवत असतात. म्हणजे जिथे जिथे दोन्ही सरकारं एकाच पक्षाचे असतात तिथे हा वाद होत नाही. जसं की आपल्याकडे आता फडणवीस सरकार आहे, शिंदे सरकार आहे आणि वरच्यांचा आणि खालचा समन्वय आहे. मात्र आपण बेंगालमध्ये पाहतो जेव्हा दोन वेगळ्या पक्षाचं राज्य असतं, जसं आप आणि वर भाजपचं राज्य असतं, तेव्हा हा कॉन्फ्लिक्ट किंवा वाद उफाळून येतो आहे. ह्या वादासाठी आता नक्कीच आजचा निर्णय हा खूपच परिणामकारक आणि ऐतिहासिक असण्याची शक्यता आहे. खूप महत्त्वाचं तुम्ही सांगितलं सर. आणि जो वाद आता केवळ दिल्ली पुरताच नाहीये तर विविध राज्यांमध्ये सुद्धा आहे, त्याच्याबद्दलचं काही भाष्य आता सुप्रीम कोर्टाच्या या घटनापीठाकडून केलं जातं का, हे आपण पाहणार आहोत. दिल्लीमध्ये जाऊया. प्रशांत लीला रामदास आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. प्रशांत, काही क्षण उरलेले आहेत. आता या वाचनाच्या नंतर स्वाभाविकपणे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुरू होईल, त्याच्याबद्दलचा निकाल वाचनाला सुरुवात होईल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आता केवळ पत्रकारच नाही तर तिथं जी सगळी मंडळी आलेली असेल त्यांच्यामध्ये काय भावना आहे, नेमकी आता काय घडतंय तिकडे? सध्या दिल्लीच्या प्रकरणाची अंतिम जे कन्क्लुजन जे आहे, निष्कर्ष वाचला जातोय. भारताचे सरन्यायाधीश जे आहे धनंजय चंद्रचूड हा निष्कर्ष वाचत आहे आणि थोड्याच वेळात म्हणजे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा खास करून जो निर्णय देण्याची शक्यता आहे, अशीच परिस्थिती आहे सध्या. ॲडव्होकेट माने,
सध्या दिल्लीच्या संदर्भामध्ये केंद्राचे जे अधिकारी आहेत आणि राज्याचे अधिकारी दोघांनाही त्या ठिकाणी अधिकार देण्याचं सीजेने आता ते आपल्या निकालामध्ये बोलत आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दिल्ली सरकारने जो घेतलेला निर्णय आहे ते कायम राज्यपालांना त्या ठिकाणी ते निर्णय मानावाच लागेल. आणि लँडच्या संदर्भामध्ये आणि पोलीसच्या संदर्भामध्ये जे केंद्र सरकार त्या ठिकाणी त्याला नियंत्रित करू शकतं, पण सर्व्हिसेसचे जे लॉ आहेत त्याच्यामध्ये दिल्ली सरकारने जे काय त्याला पूर्णपणे पॉवर या डिसिजन मधून प्रथम दर्शन त्या ठिकाणी दिसत आहे. कन्क्लुजन वाचल्या गेलं तर काही क्षणात आपला निर्णय येईल महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाचा. महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाचा निर्णय मला वाटतं ही 5 मिनिटांमध्ये संपल्यानंतर त्या ठिकाणी येऊ शकतो. 5 मिनिटाला अजून लागेल याला, नक्की असं वाटतंय. सुप्रीम कोर्टानं आता दिल्ली सरकारच्या संदर्भात जो निर्णय दिला आहे तो दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिलेला दिसतोय. सुप्रीम कोर्टाचा हा महत्वाचा निर्णय. दरम्यान आपण महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा येऊयात, कारण पुढच्या काही क्षणामध्ये या निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यातल्या सत्ता संघर्षासंदर्भातल्या प्रणाली कापसे आपल्या प्रतिनिधी आता मातोश्रीच्या बाहेरून आता आपल्या सोबत जोडले गेले आहेत. प्रणाली, मातोश्रीच्या बाहेर नेमकी काय परिस्थिती आहे, काय वातावरण आहे?